Yeah, good evening students. Hope all have joined. Take a minute, read the yesterday's class thing, what we have done, the differentiation, and today we'll continue that. Read it just for a moment. You read, just open the book and read it, so that I could start with the new things today. Yeah, good evening everyone. Good evening. It's a differentiation. The topic is very important. Game started now, it's not over. Your comments are very nice. Okay, yeah, surely I'll take the example, don't worry. See, yesterday we defined the derivative, right? What is a derivative? Derivative means if I have a function y equal to f of x, then if that limit exists, limit f of x plus h minus f of x divided by h as h tending to 0, if this limit exist meaning ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it should lead to a finite value. If it is going to a finite value, then we say that the limit exists. When limit exists, then we could say that the function y equal to f of x has a derivative which is denoted by f dash of x. Okay, this is what yesterday we have done. Now, in the continuation, we have made some formula also. What is that formula? A d by dx of x raised to n, the formula is n into x raised to n minus 1. Okay. If I take a small example on that, let's listen carefully because I am repeating the examples also. Repeating means I am taking a new examples on that. D by dx of x cube, if I take, what is that the case? It is a 3 into x raised to 3 minus 1, right? So automatically it is 3x square. The formula is x raised to n, derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. The same thing, if I want to differentiate x raised to 3, then the 3 is outside, x raised to 3 minus 1, and total answer is 3x square. Right. Now, very nice. Somebody said that a derivative is a slope of a unique tangent adu ide. It is a slope of a unique tangent also. Nice. Then if I take a derivative of e raised to x, the derivative of e raised to x is e raised to x only. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೀನಿ, derivative of e raised to ax. e raised to ax derivative is a into e raised to ax. ನೀನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ a derivative of e raised to minus 2x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? minus 2 ಆಯಿತು. ಸೊ minus 2 into e raised to minus 2. So formula apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Derivative of e raised to minus 2x is minus 2 into e raised to minus 2x, because derivative of e raised to x is e raised to x only. ಅಲ್ಲಿ coefficient ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಾಟ್. ನಾವು ನೀನು ಇವೇ ಮಾಡಿದೆವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. a square root of 9 ಯಾವುದು?
The names you have chosen, very nice. Legends Law, oh very good. Virat Kohli. Virat Kohli not invented maths. Who invented maths? Very good questions. Try to ask some questions related to the topic. Okay, surely I will tell you once you come here. Virat Kohli. It's very nice. Virat Kohli is joining our college. Take the next. A derivative of a raised to x. Derivative of a raised to x is a raised to x into log a. In a Barshid formula. Right. This formula, look at this, e raised to, derivative of e raised to x is e raised to x. If it is there, d by dx of e raised to ax, then answer is a into e raised to ax. Okay. Similarly, if we have a e raised to minus 2x, then automatically it is minus 2, because coefficient of x value we need to attend. We need to take that one. Okay. Then minus 2 e raised to minus 2x. That's it. Adon togondre saku. And then you come to this formula. Idr mele problem. Small problem, d by dx of just take 4 raised to x. Okay, 4 raised to x again agutte. Just a minute. 4 raised to x, which is equal to, first of all, 4 raised to x as it is. Then derivative, automatically it is a log 4. Very good. Surya and Spurti answered for this. Nice, very good. Pragati, Monisha, everybody is answering. That's very nice to hear. Hope you understood this formula. Then I'll take the third one, next one. What we have done? A derivative of, I think we are done with the log x. Right. Log x derivative is 1 by x. Yeah, study materials are available, don't worry. And the derivative of root x, I think yesterday I explained it. Now directly I am writing the answer. It is 1 by 2 root x. Okay, this is what we have done yesterday. Then today we will go to the next part or next formula list. Do it up fast. For the information regarding offline classes, there is a number scrolling down. You can contact and they will inform you regarding all that. Don't ask such things here. Now I'll take the one more important formula. That formula says the derivative of, say, 1 by x. Right? Derivative of 1 by x ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ d by dx of, can I write x raised to minus 1? ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. Right. So then automatically we do follow the same formula which we already applied, that is a derivative of d by dx of x raised to n, that is n into x raised to n minus 1. Same formula will apply madi, minus 1 x raised to minus 1 minus 1. So it is a minus 1 x raised to minus 2, it's a minus 1 divided by x square. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್,
a derivative of 1 by x raised to a. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by x raised to a can be written directly as the answer is minus a divided by x raised to a plus 1. Directly it is a plus 1. It is a formula. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by x ಇದೆ, ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ, ರೈಟ್. 1 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಬರೀಬೇಕೀಗ, -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 1 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ -1 by x square. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. Write it down. A shortcut idea to remember how these values will be there. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಅ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by x raised to 100 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by x raised to 100 ಏನಾಗುತ್ತೆ, -100 divided by x raised to 101. ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by root x. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by root x? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ -1/2 ಇದೆ, ಅದನ್ನು -1/2 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು -1/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಲುಕ್ at the solution here. -1/2 divided by -1/2 plus 1, it is 1/2. So that is the answer. Write it. Very good. We get a much laugh on your comments. Who's that study? You didn't understand anything. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಯೇನೋ ನೀನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇವತ್ತು? ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಸಿಕಾ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಎನ್ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಎನ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಎನ್. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸೇ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಎನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೀರಿ, ಬೇಗ ಬರೀರಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವ. Harshit, I already simplified and I written -1/2 whole raised to 1 by x raised to 1/2 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. Good, very good. We'll take the next. See, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. First, we have the so many trigonometric functions. There are a total 6 trigonometric functions. So many ಅಂದರೆ 6 ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So take the first one. I do write the formula d by dx of sin x. It is cos x.
d by dx means derivative of cos x. Okay, derivative of cos x is minus sin x. Derivative of tan x, it is secant square x. And then derivative of cot x, it is minus cosecant square x. Derivative of secant x, it is secant x into tan x. Okay, and the last one, the derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x. Right, this is what the formulae, just write down them and then we'll work problems on that. Good, good. Okay, it's not a minus 2. Look at the thing what I have taken. Derivative of 1 by x raised to or 1 by 2, because we are calculating a derivative of 1 by root x. Try to understand it properly. What I said, the power minus 1 by 2 divided by x raised to minus 1 by 2 plus 1. Correct? Huh? So it is minus 1 by 2 divided by x raised to 1 by 2. This is what the answer I have written. Don't comment that it is wrong. Just check it out. The same answer I have written. You can check it out because it may be a small weaving problem may be there, but the same answer I have written. Illi minus 1 by 2 plus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Sorry, plus 1. x raised to minus 1 by 2 plus 1. 1 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದು. ಮತ್ತೆ 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 by 2 ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾ, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಬೇಡ್ರಪ್ಪ. You are seeing differentiation now. We have done after, we are doing the differentiation from last 16 years. Check. These are the values of a trigonometric functions and their derivatives. Right. Now these derivatives will be used in solving a problems. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ರೂಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು 1 ಇಲ್ಲ 2 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಚೈನ್ ರೂಲ್. ರೈಟ್, ಚೈನ್ ರೂಲ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೇ ಸೈನ್ 2x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2x ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಹೊರಗೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೈನ್ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? ಕಾಸ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ 2x ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ದ 2x. Right, but still we need to differentiate this 2x also. So therefore a derivative of 2x you need to find. So this is equal to cos 2x and derivative of 2x is 2.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ 0. ರೈಟ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2x ಈಸ್, ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 cos 2x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುವ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan 4x. ರೈಟ್, tan 4x ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಫಸ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನಾ, ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 4x ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ 4x. ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 4x ಈಸ್ 4. So your final answer will be 4 into second square 4x. Write that. Okay, write it up. Very good, very good, very good. Pragati, answer is 4 second square x. Yeah. ಗುಡ್. ಸಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಂಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು 4 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಒಂದೇ. ಶಿವಣ್ಣ PT, what the address you need? College address it's a Guruvayanakere. Second x derivative is second x into tan x only. It is already derived. ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನಾವು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಡೆರಿವೇಟಿವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ನೀವು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಣ್ಣ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Admission open for 2025 batch, everything is mentioning, right? And followed by the address is also going to come, right? Now take some more examples on a chain rule. Simple and tough, we all take, will take all that problems. Derivative of say log cot x anta ತಗೊಳ್ಳುವ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಏನು? 1/x ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗು 1/x ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯಿತು? 1 ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹೋಲ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/cot x. And what is the derivative of cot? Where it is here, right? The derivative of cot is minus cosecant square x. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮದನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ n ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಟ್ಯಾನ್ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಎನ್ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ.
So the final answer will be minus cosec square x divided by cot x. Sri Lakshmi, you can ask that in your school only. How do we know that? Write the problem. ನೀವು ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ. Find the derivative of root cos x. Do this problem. Tell me the answer. Do it. Fatafat magli. We'll see who will answer first. Nobody is answering. Yeah, Surya. No, it is a previous one only. Root of minus sin x. No. ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, 1/2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನು ರೂಟ್ ಇದೆ. ರೂಟದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 1/2 ಇಂಟು 1/root of cos x into what is the derivative of cos x? It's a minus sin x. ನೋಡ್ರೋ n and x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 people have answered. 1 only answered. 1 is wrong. No. Take the solution which are written on the board. I'll write the final solution here. The final answer is minus sin x divided by 2 root of cos x. This is final answer for the question. Write it up. Bega bariri. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೊರಗಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್, ನೋಡುವ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2x. ಐ ಟೇಕನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Do it up.
See, first of all, what is the outer function? Outer function is a log. So log the derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, log derivative 1 by x ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 by root of sin 2x. Okay, this is the first case. Then we need to find the derivative of root sin 2x. Okay, that is the second case. 1 by root of sin 2x into derivative of root. Outer function is a root here. If outer function root is the root of the derivative 1 by 2 root of sin 2x and then derivative of sin 2x. Correct ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 by x ಮಾಡಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ 2x, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ sin 2x derivative. ಈಗ 1 by 2 root sin x into root sin x. We have a formula, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇದು, root x into root x is x. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, sin 2x ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ and 2x ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 2x. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 2x is 2 cos 2x as it is divided by 2 sin 2x. So 2 get cancelled. So the answer is cos 2x divided by sin 2x. Final answer we can write a cot 2x. ಇಷ್ಟಿದೆ ಆನ್ಸರ್, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿತಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಿತಿನ್ and user not found, answer also correct. Write that. Observe it. What are the steps we have done and how the answer has got. And this is what we call it as a chain rule. Chain rule ಅಂದರೆ 1 by 1 by 1 by 1 ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೂ ದಾಟ್ ಒನ್. ಬೇಗ ಬರೀರಪ್ಪ. College will start. You contact to the number given down there. If you understood the chain rule, give me a thumbs. Do it fast. Do it. Give me a thumbs. Fatafat. Bega barle. Be active in the class. Do it fast. So that it will be a, your feedback is very important for us. Very good. Right. Yeah, surely we'll take it revision also, don't worry. Now, then the next is the product rule. Once you step into the college, these all differentiation properties are required, because in a physics they are going to start with all these basics only. Okay, so but maths will start very later, right? That's why we have put this topic at the foundation course. Do subscribe more and more and do inform to your friends. Okay, right. Let's get into the product rule here. What is that product? Look at this. When we have a derivative,
we start like this. Let u and v are two functions of x, then their derivative when they are in a product form u into v. We look into the case, one is the first function and the second function. What we need to do? Remember the lines what I am telling, right? Multiply two numbers is not a, of course that is a product also, that is also product, but when we have a two functions, how the derivative will be working, that we need to check here. So it is a u into v. What we do, we keep the first function as it is, differentiate the second function, okay, plus keep the second function as it is, differentiate the first function, u and v, the product of two functions, right? That you need to check it out. Bega Bandri, we'll solve two problems on this and then we can see in the next class, and the next class is chemistry. Next class is chemistry. Okay, let's take a small example here. A derivative of x into e raised to x. Assume ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. x into e raised to x ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is the first function, e raised to x is the second function. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡುವ. Derivative of e raised to x plus second function ಹಾಗೆ ಇಡಿ, first function derivative. That you need to write like this. Okay, the product of two values, that is x into e raised to x, x as it is, derivative of e raised to x plus e raised to x as it is, then derivative of x. Let's solve it out. It's x as it is, derivative of e raised to x is e raised to x plus e raised to x as it is, derivative of x is 1. And for a simplification, you could take a e raised to x common. It will be a x plus 1. So this is the final answer after simplification. Write them up. Harshit, there is a class, there is a chemistry class. Whole day you will be free, attend the evening classes. Is there in attending one more class? Do it up. ಬೇಗ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಈಗ. No, it will be there, it will be there, don't worry, it will come like sometimes. It's a network issues, don't worry, we'll take care of that. Hope now it is clear. Done. Let me take one more example on this. I'll just take it up. See, find the derivative of sin x into tan x. Okay, now this is the first function and this is the second function. It's not necessary that you should take a sin x as the first or a tan x as the second. You can take anything because product is commutative. AB equal to BA, 3 into 4 equal to 4 into 3. That's all procedures, right? Now just solve this one. Keep the first function as it is, then derivative of a second function, that is
derivative of that one is tan x you need to write plus tan x as it is and derivative of a sin x. Right. Now simplify it. Sin x as it is, derivative of tan is secant square x plus tan x as it is, derivative of sin is cos x. Right. This is what the answer you need to work. Simplification is there, you can do with that, or else if there is no simplification is possible, then you can leave it up this much only. It's a sin x into secant square x plus tan x into cos x. Write it. See, you can see the whole product rule on the board. Write them properly and try to work a simple examples. I do give you some homework here. Just take a homework and try to solve them up. A derivative of log x into a raised to x, a derivative of say cot x into log 2x. So try to work on these examples given here. If you understood, you give me a thumbs, then we say bye bye for the day. And do tell to your friends. So we need a more number of students for the classes. We just have got only 120, 130 students here. We need in terms of thousands. Okay, it's anyhow it is a free only. Take a benefit of our efforts. Yeah, very good. Next class will be at 6:40. After a 10 minutes break, you can we will start the class. Okay, right, done. Thank you everybody. Bye bye. See you tomorrow.